let's go on the ஹலோ வெல்கம் டு த மாப்ள பேட்டில்ஸ். இன்னைக்கு என்னது? இன்னைக்கு வந்து WWE ஷோகேஸ், சிஎம் பன்கோட ஷோகேஸ். அப்ப நேத்து என்ன பண்ண? நேத்து அதான் பண்ணேன். அதுக்கு புதுசா சொல்றேன். இன்னைக்கு யாராருக்கு மேட்ச்னு கரெக்டா சொல்லுங்க. எனக்கும் ட்ரூ மெக்கண்டயர். அந்த தண்டி கத்தியை தூக்கிட்டு வருவா பாத்தியா? இந்த தண்டி கத்தியை தூக்கிட்டு வர வெளியே பூரா ஒய்ஃபை யூஸ் பண்றதுனால திணறது பாரு செல்லேவும். ஒய்ஃபையை மாத்தி விட்டுரு பேசாம. பாரு எத்தனை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குன்னு பாத்துக்கடா. நீ தெரியவே மாட்டேன். நானு உள்ளவா மலை கேட்டுக்கு வா. இவ்வளவு முன்னாடி வாடா. வாடா வந்துட்டவரு நல்லா வாடா. இது கதா தட்டுறா வெளிச்சம் வரும். தெரியறா இப்ப தெரியறடா. நல்லா தெரியுது. நீ உள்ளவா. ஏழை போதும்பா, என்னைய மட்டும் முன்னாடி வச்சு நீ எங்க போற? நான் பின்னாடி ஏறிப்பேன். என்ன பண்றேன் இங்க பாரு, நான் எங்க இருக்கேன் பாரு. அப்ப வந்து இது என்னடா வேற இவ்வளவுதான் தெரியுது. இப்ப தெரியவா பாரு. என் பியர்டு தெரியுது. தம்பி ஆரம்பிப்பா. ஏன்பா அப்படிப்பா? இது கேமரா மேல பாத்திருக்கேன், என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. ஏம்படா ஏம்ரி ஒரு வேலை பண்ணலான்னு பார்த்தா சாஞ்சிக்கணும். என்னடா சாஞ்சிக்கணும். கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு. இவ்வளே கரெக்டா இருக்கு. மேட்ச் ஆரம்பியே. நீ மூடு. கூடவா தாயே இவே ஒரு ஒண்ணுக்காகவே செருப்பு கழட்டி அடிப்பேன். இங்க பாரு எத்தனை அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்து முடிக்கணும். கம் ஆன் ட்ரூ மெக்கண்டயர். ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே தோத்து பாரு. ஹானஸ்டா பிட்டுக்கிட்டு. சரி, கேம் சவுண்ட் வருதான்னு பாரு. கேம் சவுண்ட் வரும் கண்டிப்பா. அப்சல்யூட்லி வரும். ஐயோ ரத்தத்தையாவே நேற்று ட்ரைனிங் பண்ணடா. நேற்று ட்ரைனிங் எடுத்தேன் நைட் ஃபுல்லாவா? நைட்டு ஃபுல்லா சீரியஸ் தோத்து போச்சு. நைட் ஃபுல்லா என்கிட்ட போன போட்டு அழுதுட்டு இருந்துட்டு இப்போ ட்ரைனிங் பண்ணு வரையா? லட்டு மேட்ச் விட்டாங்க. ரத்த தூக்கி மூந்து ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. ட்ரூ மெக்கண்டயர் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே நான் தான் ஜெயிக்க போறேன். மக்களே கவலைப்படாதீங்க. கனவுல கூட நடக்கும். தோத்து போயிட்டா பாருங்க. நேற்றே தோத்து போயிட்டேன். தோத்துக்கிட்டே அது என்ன ஸ்பேஸ் கேவா? கண்ணு தெரியல. ஆமா ஸ்பேஸ் கே தான். லாக்கி தச்சிரி வேணா. மூஞ்சில வர ரத்த தொழுவு நம்பி மூஞ்சில ரத்தம் அதுக்கு மேலே பண்ணு. பாரு இப்ப பாரு. இரு ஜேடா இப்ப பாரு. அப்படி ஸ்பேஸ் கே என்ன தெரியுமா? ஃபினிஷர். எப்படி எத்தனை மத்தியா மூஞ்சிலே. ஐயோ தூக்கி ரீப்பரண்டா கட்டர் மொமெண்ட். ஆல யார்கிட்ட டிஃபரெண்டான அந்த அதெல்லாம் போடு. இந்த எல்லு எஸ் கேலாம் இருக்குங்க. எல்லு அங்க பாரு தப்பிச்சுட்டாடா. இதுல எப்படி தப்பிச்சேன்? முருக போறேன். சேர கொண்டுலாம் அடிக்க சொல்லியிருக்கான். இப்ப கேஜ் உடைக்கவா? என்னப்பா உடைக்க சொன்னா என்னமா பண்ற? அதுக்குலாம் ஃபினிஷர் வேணும்ப்பா. குவாலிட்டி எடுக்கலானே.
ஐயோ தடுத்துட்டோம் கோபாலு. கோபால போட்டு புரட்டி எடுக்கிறேன். ஓடிடு. அட்ரா அப்பதான் தேவையில்லப்பா உனக்கு. இங்க பாருப்பா, நான் எங்க இருக்கேன் பாருப்பா. நீ கரெக்டா தான் இருக்க. அது எஸ்கேப் ஆச்சு ஆரம்பிக்குப்பா கொஞ்சம். இது என்னடா ஆஃப் ஸ்கிரீனா தெரியுது? இது கொஞ்சம் லைட்டா தள்ளி அப்போதும் என்னாச்சு? கரெக்டா வச்சுட்டோம்ல. அதான் தெரியல. அதான் என்ன ஆச்சு, கரெக்டா வச்சிருந்தேன். என்னடா ஆச்சுன்னு கேட்டேன். அதெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. நீ இவ்வளவு இருந்தா போதும்ல. போதும்டா. நீ என்ன கிழிச்சிட்டா இருக்க உட்காந்து? கிழிச்சிட்டால இருக்க நீ? வெட்டியாதான் உட்காந்துருக்க. ஏப்ளே என்றா தெலுங்கு பிட்டியன், தமிழே ஒன்றும் தெரியாது. இங்கிலீஷ் படிக்க சொன்னா பாலகணேசன் பங்களாதேசன் படிப்பேன். சரி விடு, மேட்ச் போடு. அடிக்க சொன்னா தடை விட்டு ஒரு 2 ஷாட் யூஸ் பண்ணு. You're absolutely right. McIntyre said, Punk, you think you're supernatural, but you are nothing but a man. Space ke? No finisher allappa. Varla eppadi varla? This crowd, Punk's got the anaconda vice in. Stitching in. He makes the choice to abandon the ratatolo vidrunga. Space ke. தப்பிச்சிருவாண்டி, தப்பிச்சா மாதிரி. இவன் மட்டும் தான் அதை தப்பிக்கிறான். டனல் நேத்து சில அட்டாக்லாம் வந்து self-preservation with anybody I've seen step in the ring with CM Punk. McIntyre has made it abundantly clear he wants to end Punk's career. Ruin Punk's life tonight. And Punk looks like he wants to do the same to McIntyre. Listen, Punk said, despite the best efforts of my family to stop me from going into this matchup, he says, I can't afford a hell of a match at this point in my career, but if this CM Punk looking to end things here. It's all Punk's for the taking. Now really focusing in on the சேர் இதெல்லாம் எடுத்துவா. Repeated knees to the hamstring. And Punk is really putting the pressure on. McIntyre tempted the devil inside the Second City Saint, and he's paying for it now. And here comes Old Faithful. The steel chair is in hand. Oh, point of the chair to the kidneys. Sway that damn steel chair without a care in the world. என்ன பண்ற? சிஎம் பனுக்கு என்னத்த சாப்பிட்டு இருந்தா? சாப்பிட்டு போட்டு மறுக்கிறிய. தப்பிச்சிட்டா. ரத்தம் வர மாட்டேது. போடு அதை போடு. சார் எடுத்துக்க, அடி முடிஞ்சிடும். தூக்கி போடு சார். ரன்னிங்க பார்ப்பேன். என்னோட எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அது என்னன்னு பாருங்க. திரும்ப வெப்பன் எடுத்து முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க. அவுட் சைடு எடுத்துக்கீங்கன்னு பாரு. அதேதான். And let's not forget the obsession Drew McIntyre had with Punk and what Punk has cost McIntyre on a number of occasions. எப்பப்பெல்லாம் வெந்திரிக்கிறானோ எப்பப்பெல்லாம் போட்டு விட்டுறியடா. இங்க பாரு, இவனை ரெசல்மேனியா தான் எனக்கு இருக்கிறதுல தெரிஞ்சு கஷ்டமான ஒரு. இன்னைக்கு நேற்று ரெசல்மேனியா நடந்துச்சு தெரியும் 3 மணிக்கு. நேத்தா? யாரு ஜெயிச்சா? தெரியல, பார்க்கல. என்னடா சொல்ற? And CM Punk's maintaining the advantage now. Smothering offense from Punk
ஒரு வாட்டி அடிச்சு போடு சேரை வச்சு. ஏதாச்சும் சேரை வச்சு அடிக்கதான்டா. சேர் எடுக்க முடியல, டேமேஜ் ஆச்சு. டேமேஜ் ஆனது எடுக்கலாம்டா. இல்ல இல்ல தப்பிச்சிட்டான்டா. அடிச்சு விட்டியான், எங்கேயோ அடிச்சு விட்டியான் போனே. சிக்னேச்சர் இல்ல ஓ பண்ணி வச்சு. சேர் எடுக்கு. சேர் டேமேஜ் ஆச்சு. இல்லை இப்போ எடுத்து பார்ப்போம். டேமேஜ் ஆயிடுச்சுடா, எடுக்க முடியாதா? ஏய் சேர் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் எடுக்கலாம்டா. டேய் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுடா. அப்படியா, சரி வேறு எடு. இல்லை நீ கீழே இறங்க மாட்டான்டா. இப்போ போய் அந்த ஸ்பேஸ் ஹெல்ப் பண்ணு. இல்லுப்பு பண்ணாத, அடிச்சு பிடிக்கும் ஜத்துன்னு. போ 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 போ. ஏன்டா தவுனா இறங்குறது ஏன்னு தெரியலடா. அது அப்போ இறங்குது தலைவனுக்கு இறங்குறது என்னன்னு தெரியல. ஓ ஓ ஓ தெரிஞ்சிச்சா? ஓடி போய் போட மாட்டேன் தலை, அவ்வளோதான். ஓ வா நீ பார் ஸ்டீல் கேஜ் உடைக்க வாடா. தான் சொல்கிறேன், உடைக்க மாட்டேன். An example of what makes the Scottish Warrior so ruthless in every sense of the word. என்ன பண்ண இப்ப? He's able to catch it. ரூமக்கண்ட போட்டு சாத்துறாது, தூக்கி போட்டு சாத்து சாத்து ராயா ராயா. இதில் அவ்வளோ அடிக்க முடியாது. McIntyre returning to the ring. ஃபினிஷர் போட போறேன். வச்சிருப்பா. ஸ்பேஸ் இல்ல. இது சுத்தி சுத்தி இழுத்துருங்க. நீ சொல்லு, எனக்கு கேட்டிருக்கேன்டா. ஸ்பேஸ் இல்ல. எப்படா தப்பிக்கிறியா? இல்லையாடா. ஆமாடா, எப்படி அவனுக்கு தெரியுது தப்பிச்சிடானே? ஃபினிஷர் போட போறேன் பாரு. ஸ்பேஸ் கே பண்ணி விட்டுரு, பண்ணி விட்டுறா சொன்னா கேளு. ஸ்டன்னு, நீ ஸ்டன்னு இல்லையா? Turns that back on CM Punk. Caught in a bad spot. இந்த மாதிரிலாம் ஒரு வாட்டியாச்சும் போட்டிக்கடா அவனுக்கு. Driven down face first. Oh, counters right into the bread basket. Ooh, he fends that off. நான் தான் சொல்றேன், ஃபினிஷர் போட்டு பண்றானே கேட்க மாட்டேன். ஃபினிஷர் போட போறேன். நீ பண்ணிருக்கணும்டா அத. ஃபினிஷர் போட்டாதான்டி அவனுக்கு இதாகும். சொல்றத கேட்க மாட்டாங்க. அவர் போட்டு அடா நீ உடைக்கிறேன்டா. சொல்லியா பிரேக் த செல். என்ன காமிக்க மாட்டேது? கே ஸ்பேஸ் செல் பண்ணிப்ப. ஸ்பேஸ் செல் பண்ண மாட்டேன். அப்படி போய் பாரு, அவன் ஜெயிக்க போறேன்.
ஸ்டீல் கேஜ் இதுல நல்லா வர இருக்கும். ஆனா ஒரு காலத்துல வந்து வேற லெவலு ஸ்டீல் கேட்சனா ஸ்மாக் டவுன் பேர்ல நான் தான் ஓடிடு. அட கிக்காலி பேரு அடிச்சாடா. Was not made to hold the weight of superstars as well. Definitely playing with fire here, Cole. Mongolian chop. Punk and McIntyre might be setting a whole new standard of brutality in this business. Fighting. What's it gonna take to win? ஓ வாயில கெரோசின் ஊத்த. அவன் அடிக்க விட்டுருக்கணும் கொஞ்ச நேரம். ஓடு போட்டா. இங்க ஃபினிஷர் போட்டுனா சரி. தம்பி ஃபின்பால் ஆகும் தெரியுமில. என்னமோ பண்றியாம்பா. ஃபினிஷர். தள்ளி விடு தள்ளி விடு. தள்ளி விட்டா. தவவா. வாணா. ஓ கிளைண்ட் பண்ணுது. உள்ள போயிட்டு அந்த இருக்கிற ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் முடிச்சு விட்டுருப்பா. டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்ற. அடுத்த மேட்ச் ஆச்சு விளையாடலாம். ஓடி வர அவன் மட்டும் இப்படி ஓடி வரியா? உள்ள போற சொன்னா என்னடா பண்ற? நான் தேவையா உனக்கு? அது உடம்ப பாரு எவ்வளவு வந்து இதா இருக்கு. நீ பாட்டு போ. உள்ள போய் ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன். அண்டாண்டா. ஆர்ட்ட உள்ள. ஐமல வாப்பா. இதோட அவன் நம்மளோட கூட இருக்கு. வாட்லாண்டா. கால் கிட்ட பண்ணுடா. ஃபினிஷர் ரோ பிரேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரோ பிரேக். ஸ்பேஸ் ஐடா. யோலோ. வளர்ந்திருப்பி அவனைய. இப்போ போய் பண்ணுப்பா தயவு செஞ்சு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் முடிச்சு விட்டுரு. ஸ்டாண்டிங் ஆப்போனன்ட்டா. ஸ்பேஸ் ஜே. ஆமா. நான் கான்டாக்ட் ஆகும். என்னடா அது? ஸ்பேஸ் ஐயா. இல்ல. It's a brutal strategy but an undeniably effective one. யாரோ டீம் போ பச்சை கலர். And now he's back into the ring. Using the elbow as a weapon. Looking like a game of tit for tat now. McIntyre wants to prove to the WWE universe that he's a man of his word. மிஸ் ஆயிரானே. Scottish Warrior will be the one responsible for ending Punk when it's ஏய் கரெக்ட் அடிக்குறான்டா. This has turned into a violent game of chicken. Who's going to step off the gas first? The willpower, the sheer guts of these two. Each exchange just sapping the energy from these two. What impressive determination from both competitors. Keep no more holding back. சுத்தாண்டா மக்கெண்டே. அடி 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 ஸ்பேஸ் ஜே இருக்கா? ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் ஜேகேவா? ஆமா. ஸ்டாண்டிங் ஸ்டாண்டிங் இந்த ரிங்குக்குள்ள தான் பண்ணணுமா? நியர் ஸ்டாண்டிங் வரலடா. என்னடா அது? லோடிங் ரெஞ்ச் நியர் த ஸ்டாண்டிங். ரெஞ்ச் எங்க இருக்கு? ரெஞ்ச்னா அந்த ஓரமா? ரெஞ்ச்னா கம்பியாடா. கம்பி கிட்ட நின்று போய் பாரு. கஷ்டனா? ஃபினிஷரா. முடிஞ்சுடா. சிஎம் சொல்லி முடிஞ்சுடா. ரோ பிரேக்.
ஏ நீ என்னடா உள்ள போயிட்ட? சாம ஸ்டீல் கேஜில் ஏறணுமா? நான் கேட்கணும் அவனே. அடித்து விட்டான், அடித்து நொறுக்கி விட்டான். சல்லு சல்லு முடிக்காது என்னன்னு மட்டும் பாரு. ரின்ச்சுன்னு அதான் அந்த இதுகிட்ட போய் அடிக்கணும். கார்னர்னு கொடுத்துருப்பாயடா. ரெஞ்சு கிட்ட எல்லாத்தையும் முடி டக்கு டக்குன்னு தோத்து போயிடாத. Between most competitors, but there is no other word I can use to describe what CM Punk and Drew McIntyre. These two have vowed to the final match in an epic trilogy. I don't know if either of them is going to be able to survive tonight. Oof. This is not wholly unfamiliar territory, psychologically speaking, for CM Punk. If you look back to Punk's career, once upon a time, he admitted in order to destroy the monsters of the world, he himself must become a monster. He said Drew McIntyre has made him the man. Punk has said this is not the man he wants to be, but Drew McIntyre has taken him to that place. And it's the devil Punk needs to tap into if he wants to walk out of the hell in his... From the top, double axe handle connects. Momentum is really on Punk's side. McIntyre tempted the devil inside the Second City Saint, and he's paying for it now. Vicious. Corey, you probably know CM Punk better than any of us. You've seen Punk. You've seen the good and the bad side of this man. Yeah, but even myself, I don't know what Punk is truly. I've never been trapped inside hell in a... Stopping on a small package here. He forces a break before the count of two. There's plenty of fight left in him. Early in this match, and these two have already unleashed some pretty heavy artillery on each other with no signs of relenting. With the amount of absolutely visceral hate Punk and Drew have for each other, I think this match is going to need to be stopped before either of these men give up. No doubt about it. This is just adding extreme insult to injury. Hitting calf kick finds its mark. It's never been a matter of self-preservation with anybody I've seen. McIntyre has made it abundantly clear he wants to end Punk's career, ruin Punk's life tonight. And Punk looks like he wants to do the same to McIntyre. Listen, Punk said, despite the best efforts of my family to stop me from going into this matchup, he says, I can't afford a Hell in a Cell match at this point in my career, but if this means the end of my career, so be it, because I have to end Drew McIntyre. Well, that just speaks volumes to how deeply under the skin of CM Punk McIntyre managed to get. அடிவா என்னப்பா மூலையில போய் பண்ணிட்டேன். Piercing shot to the body, and McIntyre on the receiving end again. Punk finding the will to turn the tides inside the cell. சிக்னேச்சர் கே போடுறா எந்திரச்சு. இருப்பா சாமி. என் தப்பிக்க மாட்டான்டா. ஒரு சிக்னேச்சர் போட்டு விட்டு. Attacking the hamstring with knee strikes. This fight will not go down as a 5-star wrestling classic. Ari bro. These men want to punish and maim one another. அந்த கேக்குது பாத்தியா அவன் போற கேக்குது பா இருப்பா. அது பொண்ணு பண்ணி விட்டுறா மாட்டிப்பான். கீபோர்ட் தாரே பண்ற டக்குன்னு. சரி. ஓடி ஐயோ எந்திரச்சிட்டான்டா. ஓ அதுக்கு தான் நம்ப கூடாது. McIntyre just launched his opponent. Heavy power belly to belly. The countdown is on. Able to capitalize on McIntyre's mistake. Got him where he wants him. Up and bullseye with the Falcon arrow.
Lands the elbow. CM Punk has been going to that place, has been letting the devil out. ये தப்ஸ்டான். Punk's had enough. McIntyre சரி counters வாடா. with power. இப்போ பண்றான். ஒய்யால சாவு. கண்ணில் எப்படி அடிக்க முடியுது? Hoisted up and driven down, air raid crash. Oh, into the pin attempt. Somehow அது பாரு ஸ்டென்ல தான் இருக்கு. before a 2 count. How it And Punk now looking for the pinfall. கேவலாம் பண்ணிட்டான்டா. This isn't good. என்ன குறஞ்சு போச்சு. He's got bad things in mind. Right to the back of the neck. ஃபினிஷரை ஃபர்ஸ்டே போட சொல்றாங்க. And the knee. மேல இருந்து என்ன தவணா கிடைக்கும்டி. ஃபினிஷரை தடுத்தாலே கிடைக்கும். அவனும் ஃபினிஷர் இல்லை. Oh, shoulder, elbow, all affected with that. To the sky. Lands இப்படி சொன்னானா பாதி நம்மளுக்கு ஹெல்த் ரெட் கலர் குறையும்டா. இதை தப்பிச்சிருவேல. தப்ஸ்டான். Drew anticipated that one. Putting him in the corner for something. யார்லையா நீ அமிச்சிட்ட. Punk and McIntyre அமுக்கிட்ட அமுக்கி விட்டாய். இப்போ போட போறானே. this business. Fighting like there is no tomorrow because for one of these ஏய். God, face first. இப்போ கேக்குண்டா. wants to finish this. Oh, brutal miscalculation. Oh, look at this. Florida neck breaker. Picture perfect. Oh, that's gonna sting your back. Oh, that'll send a shock down your spine. Punk now looking to up the ante. And he decides to let his opponent out of the hole. தான். Might have felt like he was losing a grip and didn't want the opposition to counter out of the submission. நல்ல வேலை ஃபினிஷர் போடல. Coming, it counters it. Hit on CM Punk. He breaks the ref's count before 2. Incredible resilience this deep into the match. Boom, what a clothesline. Well, ஸோ ஆட்னா சத்தடி. CM Punk doesn't know where he is. Looking for the pin. McIntyre has finally broken CM Punk. தூத்துக்கிட்டே இருக்கேன். நீ ஒரு ட்ரை பண்ணலாம்ல. நமக்குலாம் கண்ட்ரோலர் தான். நீ கீபோர்டில் தான்டா விளையாடுவ. அது மேட்ச் அப்ப. ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே ஜெயிச்சிருக்கலாம். கூண்டு மேலே ஏற குரங்கு மாதிரி ஏறேண்டு. அரசம். This is the final match in what has already been a brutal series between CM Punk and Drew McIntyre. This is the 53rd match in history being settled inside this 20-foot-high இதை பண்ணாரா? steel ஐயோ. structure. This is the only place it could have ended between these two. Drew has vowed to destroy the man who taught him how to hate. Punk knows in order to destroy the monster, he has to become a monster. pummeling their opponent with elbows. This is not wholly unfamiliar territory. அது மேலே ரோப் மேலே ஏறி. For CM Punk. If you look back to Punk's career, once upon a time, he admitted in order to destroy the monsters of the world, he himself must become a monster. He said Drew McIntyre has made him from way up. Diving double axe handle. And now McIntyre is சாரி being இது எடுத்துக்கோ. neutralized. Punk finding the will to turn the tides inside the cell. He's got McIntyre reeling. And the action சுத்தில is சுத்தில shifted எடுத்துக்கோ. now into that dangerous area between the ring and the walls of the cell. Now bringing the fight back into the ring. அளவுனதை எடுத்துக்காரு. Batter up indeed. He's ready to call his shot now. Oof. Using that 12 ஒரு பேடி. steel with savage intentions. அந்த பேஸ்பால் கட் எடுத்துக்கோ. Probably know CM Punk better than any of us. You've seen Punk. You've seen the good and the bad side of this man. Yeah, but even myself, I don't know what Punk is truly capable of. I've never been trapped inside Hell in a Cell with அடிச்சிட்டியா? Listen, this may not be the man CM Punk wants to be, but this is who CM Punk has
been. பண்ணுப்பா CM Punk is in his heart. No fear, no hope. Fight tonight like there's no tomorrow. Because for Punk, there may not be. And the same goes for McIntyre. தூக்கி எறிய மேல Right. McIntyre said, Punk, you think you're supernatural, but you are nothing but a man. Early in this match, and these two have already unleashed some pretty heavy artillery on each அடிச்சு other. முடியும் ஜாத்துன்னு யாருக்கிட்ட Of relenting. With the amount of absolutely visceral hate Punk and Drew have for each other, I think ஒரு this ஃபினிஷரை match போடு is பார்த்தாக்குன்னு going to need to be stopped before CM Punk looking to cinch it. புடிச்சு விட்டுறாரு And he's releasing the hold. I guess he might have something else in mind here. McIntyre holding him at bay. It's never been a காமிக்க better மாட்டேங்கிறான் preservation இப்ப with காட்டுங்க anybody I've seen step in the ring with CM Punk. McIntyre has made it abundantly லேட்டு clear he wants to பண்ணி end வை Punk's career. நீ Ruin மேய்க்க Punk's life tonight. And Punk looks like he போடுறா wants அவனை to do the same to McIntyre. Listen, Punk மண்ட சாட்டு despite the best efforts of my family to stop me from going into this matchup, he said, ஃபினிஷரே I இல்லப்பா can't afford a Hell in a Cell match at this point in my career, but if this means எப்படி அவனுக்கு ஃபினிஷர் காட்டுச்சு லோ பிரேக் கொடு because I have to end நீ இந்த மேட்ச் ரோ பிரேக் கிடையாதா வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ற மேட்ச் ரோ பிரேக் எந்த மேட்ச்ல நீ பார்த்த Deeply under the skin of CM Punk, McIntyre managed to get. connecting with the Falcon Arrow. This crowd is learning, along with Drew McIntyre, Yeah, that பாவம் the பார்த்து inside of விட்டுட்டு CM Punk's head is a scary, scary place. This fight will not go down as a 5-star wrestling classic, that is for sure. These men want to punish and maim one another. ஏய் யார்ல நீ தப்பிச்சிட்டா 10ல இருக்கிற தவிராங்க யாருக்கு கணேசன் போறாங்க ஏய் எதிராக யார் ராகுல் வச்சுக்கோ பார் ராகுல தப்பிட்டான்டா And now locked up tight. Oh, shots to the midsection here. Trying to desperately find their way out and the hold is broken. பாம்பா தொடக்கூடாது ஹீரோ ஹீரோ ஸ்பேஸ் கே வந்து ஓடிடு ஓடிடு ஓட முடியாது இவன் ஃபினிஷர் போடுவான் ஃபினிஷர் இல்லையா என்கிட்ட சிக்னேச்சர் வேணா இருக்கு என்கிட்ட அவன் கொடுக்காத கம்மியாகுது இதுக்கே அந்த தடவுறியான் ஃபினிஷர் போறதுக்கு எப்படி தப்பிக்கிறியான் பார்த்தியா எங்க இருக்கேன்னு பாக்க தெரியல அங்க இருக்காரா இல்ல இங்கிட்டு இருக்குன்னு வந்துட்டேன் கரெக்டா தப்பிச்சேன் சத்தியம் Looks like Drew is searching for something under the ring now. அத்தாடி என்ன அது Here we go. I don't think he's setting என்ன up பங்க் to இதுலயே the படுத்துட்டேன் multiverse. Punk sidesteps out of that. Bam! Well-placed calf kick. He's setting up the table in the corner. Super. This isn't gonna be good. Has to find a way out. அங்க பண்றா And a moment like a sack of cement drop with a clothesline. Being supported by that tape. தன்னை தண்ணி சுடும் Ooh, and fights இப்ப back. பண்றா அவனை Finding a way to slow his opponent's assault down. Maybe Punk's found a new source of aggression to battle back with. தப்பிச்சிடக்கூடாது Looking for the super. கொய்யால தப்பிச்சிடக்கூடாது தப்பிச்சிட்டேன் ஐயோ ஸ்டண்ட் இருந்து பூரா தப்பிக்கிறாங்க Perfect Falcon arrow there. அண்ணே ஒரு ஃபினிஷரை போட்டு இல்ல ஃபினிஷர் அப்படியா McIntyre tempted the devil inside the second city saint, and he's paying for it now. I do not like where this is. தங்கடா He's able to shut down the offense. இப்போ போடுறமானே Oh, yeah, he's got a new sense of purpose now. Table behind him now, not where you want to be. ஐயோ Through that table. கத்துங்க கத்துங்க அவனை தப்பிச்சானு காலி தப்பிச்சிட்டேன் Gets reversed on CM Punk. அத்தடி McIntyre might be setting a whole new standard of brutality in this business. நல்லா தான்டா அடிக்கிறான் Now attempts to தப்பிச்சிடறான்டா எப்படியோ தப்பிச்சிடறான்டா keep him down. Kicks out before the 2 can
எஸ்ஓ இது கண்ணி கலை இதாயிருந்தா ஒரு ஃபினிஷர்ல காட்டுண்டா அப்பயே போட்டு விட்றா. ஃபினிஷர் போட போறேன் பாடு வெளியே தள்ளிட்டேன். ட்ரூ மெக்கண்டருக்கு வந்து இப்போ ரத்தத்தை ஒழுங்குனா சத்தேன். பாரு கிரீன் கலர் ஏற்றிட்டு இருக்கியா பார்த்தியா? இப்படி பண்ண கிரீன் கலர்லாம் ஏறுமா? ஆமா அங்க பாரு நீ நிக்க உன் மூச்சு ஈச்செல்லாம் கரெக்டா இருக்கும்ல. உள்ள போயிரு. நீ பண்ண ஏறு, நீ மேலே ஏறு. பெருசாலாம் ஏற மாட்டேங்குது. இப்போ ஏறும் பாரு. ஐயோ அவன்தான்டா. ஒரு 2 ஃபினிஷர் வச்சிருக்காரு தலைவர். தானே ஒன்று முடிச்சேன். சிக்னேச்சர்லையும் தப்பிச்சிட்டான்டா. நீ காட்டுனா We all knew this wasn't going to be a 5-star wrestling classic. An incredible match. Can't call it a fight. This has been an out-and-out brawl. ஏய் எப்பறா தப்புக்கிறியா? ஓகே ஃபினிஷர். ஏய் நீ ஏன்டா அமைதியா இருக்க? ஏதாச்சும் ஒன்று பண்றா. ரத்தம் இல்லையா? ரத்தத்துக்காக தானே போராடிட்டு இருக்கு. And now the elbows vicious. ஏய் வச்சே ரத்தத்தை ஒழுங்க விட்டாயாடா. McIntyre is getting dismantled. Yeah, Punk able to completely neutralize McIntyre here. ஏய் தப்பிச்சிட்டான்டா. And able to evade the offense. And look at from a back suplex. Drew McIntyre showing everyone why we call him the Scottish Sun. யாரா அவன்? That's going to echo in your ear for a bit. சாமி கூட்டு இந்த மேட்ச். ஸ்டன் இதுக்கு அப்புறம் தான் வரும். யார் அட்டாக்டா அது? நல்லா தப்பிக்கிறான்டா. எப்பறம் ஸ்டன்ல இருந்து பண்றான்? ஸ்டன் நானடா. அவங்க பாரு மேல ப்ளூ கலர்ல இருக்காரு. மூணு வாட்டி காட்டுச்சு, 3 வாட்டி மிஸ் ஆகுற. இப்பயும் காட்டேன். ஃபினிஷர் வந்திருக்கு. எப்போ போட சொல்லு நான் போடுறா. மாட்டிட்டேன். Shoulders down. McIntyre is finally broken. CM Punk. ட்ரூ மெக்கண்டன்லாம் சும்மாவா? 3 வாட்டி தோத்துருக்கேன். எப்படி தூக்கி போட்டானா? Drew McIntyre finally finding his 40 நிமிஷமாடா. at the end of this என்னடா விடுறான்டா என்ன? bloodthirsty trilogy. Finally winning inside the cell. Has to just be an added bonus for McIntyre tonight. ட்ரூ மெக்கண்டன்னா யாரு? அப்ப நீ ஜெயிச்சிருக்கலாம் மேல யாராவது இருந்தா. இதனால நான் சைக்கிளாட்டி நான் WF விட்டு போயிடறேன்டா. விட்டு போட.
This is the final match in what has already been a brutal series between CM Punk and Drew McIntyre. This is the 53rd match in history being settled inside this 20-foot-high steel structure. This is the only place it could have ended between these two. Drew has vowed to destroy the man who taught him how to hate. Punk knows in order to destroy the monster, he has to become a monster. We've had the opportunity to talk to some of the legends who have been in Hell in a Cell over the years. You ask a guy like The Undertaker, Wade, who's been inside this structure 14 times in his career. Every time he left, he was never the same. That in and of itself is nothing short of miraculous. I doubt that record will ever be topped. And how long can you last? How deep can you dig? ஏன்னா How long ஒரு can இதுக்கு you be locked படுத்துக்கிறியா in this structure? You ask guys like Triple H and Shawn Michaels who had the longest ever Hell in a Cell match in over 47 minutes. Will Punk and McIntyre go longer than that tonight? Tagged with a punch. சங்கீத ஸ்வரங்கள் Oh, what a punch! It all began last November with the return of CM Punk, and that ticked off a lot of superstars, including Drew McIntyre, who believed Punk wanted to kill this business. And CM Punk had no business being back in WWE. The company had buried for a decade. And that has driven us to tonight, in the final match in this trilogy between Punk and McIntyre. Oh, momentum is running away from Punk. Drew McIntyre is absolutely ruthless right now in his assault on CM Punk. He quickly slides into the ring. Big clothesline. Ooh, vicious kick in the spine. This is not wholly unfamiliar territory, psychologically speaking, for CM Punk. If you look back to Punk's career, once upon a time, he admitted in order to destroy the monsters of the world, he himself must become a monster. He said மேலே ஏறி ஒரு அப்டேட் வந்து say he is. Punk has said this is not the man he wants to be, but McIntyre has taken him to that place. And it's the devil Punk needs to tap into if he wants to walk out of the Hell in a Cell. Pop, 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 right to the jaw. ஸ்டாண்டா A sound suplex. Beautiful. ஓடுங்க ஐயால இந்த ரோப்ல Perfect. And CM Punk is in control. McIntyre tempted the devil inside the Second City Saints, and he's paying for it now. From the top, double axe handle connects. Moving out from the ring closer to those towering walls of the cell. We've seen the sledgehammer many times before, and it has never பேட் எடுத்து போயிடுவாங்க a table. The WWE Universe is going wild. Bam! Did you hear the thud of that sledgehammer? McIntyre must be getting phased by this attack. Punk finally turning the tides inside the cell. He's got McIntyre reeling. Moving out from the ring closer to those towering walls of the cell. This fight will not go down as a Look, five-star wrestling classic. That is for sure. எடுக்காதே These men want to punish and maim one another. Limited only by the confines of the cell and their own imaginations. உள்ள வர சொல்லி ஸ்டார்ட் மூடியான் மட்டார் மண்டையில அடி McIntyre returning to the ring. Caught with the full force of the sledgehammer. Momentum is really on Punk's side. Yeah, Punk able to இது இன்னொரு வாட்டி எடுத்து மண்டையில போடு மட்டு மண்டையில அடி along with Drew McIntyre that the பின் வேடி பாப்பா CM Punk's head was a பின் வேடி பாப்பா scary place. Drew anticipated that one. ஸ்பேஸ் கேம் கிடப்ப Inverted சண்டு Corey, you probably know CM Punk better than any of us. You've seen Punk. Oh, we know what's coming here. Ladies and gentlemen. GTS. அத்தையா ஆயுதத்தை வச்சு முடிச்சானா வந்துருது குருட்டுன்னு And for some reason, he just broke his own submission hold. Gets out of dodge. சூப்பரா இப்ப போய் வர்றா McIntyre on the receiving end. அதை ஆயுதத்தை எடுத்து அட்றா McIntyre's gonna have to figure something out.
கோபி இதெல்லாம் தேவையில்ல கோபி. உள்ள அடிக்காத. பாத்தியா டெக்னிக் பா சுத்தில திரும்பி அடி. திரும்பி ஆடுறா. மெக்கண்டர்ல வந்து ஸ்டெப்ஸ பாத்தியல மேல இருந்து தவிரியா பேசாம. இல்ல எப்படி அடி சின்ன சின்ன அடி அடி. அது எந்திரிச்சு நின்று காமிக்கணும்டா. இப்ப அமுக்கு அமுக்கு காமிக்கல. அது உடச்சிட்டான்டா. கை காட்டும். படைத்து விட்டான். கண்மின்னை தன்னை சுடும். தெரியுதா? மூடு சத்தியம். ப்ளூ கலர் ஃபுல்லானா தானே ஜெய் காமிக்கும். நான் சுத்தியில் எடுத்துறியா? சுத்தியில் எடுத்துரு. அதெல்லாம் தப்பிச்சிருவேன். ஓடியாந்தடி. அவ்வளோதான் 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 போட்டு விட்டுரு. எந்திரிக்கட்டுங்க. அவனா எந்திரிக்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இதுதான் நினைக்கிறேன். இப்பதான் எந்திரிச்சது அந்த இது ஜேக்கு ஏதாச்சும். ஆமா அவனா எந்திரிக்கட்டும். போட்டு குழந்திருக்கிய காத்து கத்துற. இந்த ரோப்பு கிட்ட அந்த பண்ண போகுதா. இப்ப போடா டக்குன்னு ஓடி போயிடுறான். சென்டர் ஆஃப் ஸ்டேஜ். முடிச்சே விட்டேன். ஜேக்கு ரெண்டுமே வா. ஜே இல்லாட்டி கேன் தாண்டா போட்டுருக்காங்க. அடி இல்ல பேசாம அடிச்சிரு பேசாம. தாண்டா சொன்ன இல்ல நல்லா பாடுறா. அதான்டா காமிச்சனா இல்லையா? ஃபினிஷர்ல கவலைப்படாத எனக்கு. ஓடியாந்து அடிக்க வேண்டியதானே. அதெல்லாம் மிஸ் ஆகாம இருப்பான். மூணு ஃபினிஷர் வச்சு நாக்கு வலிக்குவாடா. எஸ்டா இதெல்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ண. இப்போ சுத்தில எடுத்து அடிச்சு மட்டார் 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 அதெல்லாம் பார்க்கலாம். சுத்தில எடுத்து கிளிப்பாங்க ஒன்று. யாரு போட சொன்னாது?
Just is watching. The mortadidi. The energy in here is palpable. Something truly special. Mortadi. Mortadi. He's able to beat a 2 count. லிலி என்னடா பண்ணணும்? You're shocked, Cole. We all thought that was Standing one. playing possum. Shoulders down. Why stop the count now? He must be out of his mind. He practically Straight draw. won. Connecting with a sharp elbow. இதுதான் பாறேன். Shattering Enziguri out of the blue. Devastating. அதுதான் பாரு வேண்டியவன். நடுவுல என்ன ஒரு இளவு நடுவுல தான்டா இங்க பாருடா என்னத்தடா பாக்குறேன் பாருடா. லாக் பண்ணிட்டு அடிக்கணும் போலடா. இல்லடா. கையில Wrench ரிச் டா. வச்சிருக்காமல. ரிச். Hoisted up, powerbomb, desperate situation. Sorry. Simple but effective technique to get out of there. Using the arm like a billy club. Oh, might have a dislocated shoulder there. ஓடிரு ஓடிரு. Dodges out in time. டயர்ட் Has ஆயிட்டேன். hold of Punk. உண்டு. McIntyre. Future shot. DDT. ரிச்டா அப்படியே முடிச்சிருக்கேன். Into the pin. I don't know. Space ஐயா அமிச்சா. More shocked. He just kicked out. The முடிச்சிட்டான்டா. us announcers பாடா. or his opponent. Out of the ring, still surrounded by the hell that is the steel லிலி structure. தப்பிக்க முடியாதா? Oh man! Oh, he had the wherewithal to counter McIntyre. Slides under Wow, the finish ropes. it over Back into the ring. வெளியே போய் விட்டது. அவ்வளவுதான். சோழியை முடித்து விட்டார்கள். When I returned to WWE, I knew not everyone was going to be thrilled. Drew McIntyre made it clear to everyone watching that he was one of those people with an axe to grind. I don't know, maybe it's just see that could be gone for a decade.
இன்ச்சின்னு அழகா சொல்லியிருக்கான் இல்லை என்ன பிரகாஷ் ராஜ் எந்த பக்கம் This is the final match in what has already been a brutal series between CM Punk and Drew சுற்றில் தான் நமக்கு ராசின்றியாடா This is the 53rd match in history being நல்லா settled வாட்சி inside this 20 இறங்கி வந்து ஸ்டண்டாரப்ப அடி நடிச்சுன்னு வச்சுக்குவேன் ஜெயிச்சிருவேன். it could have ended between these two. Drew has vowed to destroy the man who taught him how to hate. Punk knows in order to destroy the monster, he has to become a monster. And into the corner he goes. Punk wasting no motion on the counter. It all began last November with the return of CM Punk, and that ticked off a lot of superstars, including Drew McIntyre, who believed Punk wanted to kill this business. And CM Punk had no business. மேல ஏறு இல்ல அங்க இருக்கால அப்ப அங்கதான் நீ போனோம். That has driven us to tonight in the final match. அங்கதான் நீ இறங்கிடுறா. நான் உனக்கு கை வச்சிட்டேனா அதை முடிக்காம அப்படி இருக்கிற எங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அங்கிட்டு போடான்னு கேட்கவும் மாட்ற. தேவைதான் பாரு ரத்தம் போய் சேராச்சு எடுத்துக்கு வந்திருப்பான். காமிக்கிட்டோம் தேவையா புதுக்க போறேன். ஆல்ரெடி ஒன்று சும்மாவே 3 மேட்ச் புதுக்கேன். கீழே தள்ளிட்டான்டா. இதுக்குதான் அங்கு புதுக்கு He admitted in order to destroy the monsters of the world, he himself must become a monster. He said Drew McIntyre has made him the man his worst critics say he is. Punk has said this is not the man he wants to be, but Drew McIntyre has taken him to that point. And it's the devil Punk needs to tap into if he wants to walk out of the Hell in a Cell. Oh, Mongolian chop! Emotions running high, and this is the pain Punk promised to deliver onto McIntyre. தோத்துக்கிட்டே இருக்கே. ஐயோ Saves us all from having to endure any more of that. Just launched as a pump. He's got him down for the pin here. Wow. 2 count there. Cracks in the armor are appearing now. The match taking some toll. இல்ல ஒரு செகண்ட் ஒன்னு காமிக்குதுடா. ஐதான் காட்டுச்சு. We've had the opportunity to talk to some of the legends who have been in Hell in a Cell over the years. You ask a guy like the Undertaker, எவ்வளவு பெரிய வந்து 14 times in his career. Every time he left, he was never the same. That in and of itself is nothing short of miraculous. I doubt that record will ever be topped. இந்த பக்கம் போ. How long can you last? How deep can you dig? How long will you be locked in the structure? You ask guys like Triple H and Shawn Michaels who had the longest ever Hell in a Cell match in over 47 minutes. Will Punk and McIntyre go longer than that tonight? From way up, diving double axe handle. Just bashing them with that hammer. 2 அடி அடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். 3வது அடி தப்பிச்சிருவேன். எப்படி This fight will not go down as a 5-star wrestling classic, that's for sure. These men ஆயுதத்தை எடு. அவரு limited only by the confines of the cell and their own imaginations. Very few men are ever the same when they walk out of this structure. My goodness, the human skeleton shouldn't have to endure a smash like that. உள்ள இருக்கப்ப அடிப்பானா? அம்மா ஏன் நிக்கிற? ஃபினிஷர் வரணும் பாத்து ஃபினிஷர் இல்ல. ஆயுதத்தை எடு. ஜனகணமன அடி. சூப்பர் ஷாட். ஃபுல்லா வை எது பண்ணாத. ஏறுதா கிரீன் கலர் ஏறுது. அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்குது என்னது? சிக்னேச்சர். ப்ளூ கலர் ஃபுல்லா ஏறினா என்ன ஆகும்? சிக்னேச்சரா? உன்கிட்ட இல்ல எதுவுமே. ஏய் உன்கிட்ட எதுவுமே இல்லப்பா. எதுக்குள்ள ஃபினிஷர் இருக்கு? தப்புக்கில. வந்துருச்சா? அத்தெல்லாம் முன்னாடியே வந்துருச்சு. ஓடிடுறா. எதுக்குடா?
இதுக்கு தான் to the devil inside the second city saint. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீ எப்படி விளாடுவேன்னு. இதெல்லாம் என்னடா ஷாட் டேய், புதுசா உனக்கு மட்டும் தானே ஓடி ரன்னிங் அட்டாக் அங்க இருக்குதா, ஓட மாட்டான். டிஓ அமுக்குறா அதையாச்சும் பண்றா. You've seen Punk. You've seen the good and the bad side of this man. Yeah, but even myself, I don't know what Punk is truly capable of. I've never been trapped inside Hell in a Cell with CM Punk. Listen, this may not be the man CM Punk wants to be, but this is who CM Punk has been. Who CM Punk is in his heart. No fear, no hope. Tonight, like there's no tomorrow. இதை எடுத்துடுறா. There may not be. And the same goes for McIntyre. You're absolutely right. ஆயுதத்தை எடுத்து ஸ்டன்ல அடிபடு அடிச்சுடு சாத்துன்னு. But you are nothing but a man. இங்க வர எடுக்குது ஓடி வந்தாரு. அவ்வளோதான்டா ஓடி இப்ப போடி அவ்வளோதான்டா. Self-preservation with anybody I've seen step in the ring with CM Punk. McIntyre has made it abundantly clear. இப்ப தூக்கி போட்டு விட்டு End Punk's career, ruining Punk's தூக்கி எழுப்பி அவனை. tonight. சொல்ல முடிஞ்சா? இல்ல இருக்கான். Looks like he wants to. Uh-oh, sweet dreams coming. அவன் கால் ஆட்டுறது கொஞ்சம் பயமா இருக்கு தெரியுமா. All Punk's for the taking. இது எடு அதை எடு எடுத்து அடி. இன்னொரு வாட்டி அடி. And CM Punk is in ஓன புடிச்சு போறாங்க. finding the will to turn the tides inside the cell. He's got அவனுக்கு ஒரு ஃபினிஷர் வச்சிருக்காரு தலைவர். சூப்பர் what a counter. போடு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி விட்டுரு. Echo in your ear for a bit. And let's not forget the obsession with McIntyre. Punk has cost McIntyre on a number of occasions. That being the World Championship, including at WrestleMania. An eye for an eye, Punk would say. Just அவன் ஸ்பேஸ் இல்லாம விட்டுரு. injured Punk, costing him an opportunity at WrestleMania. About to be locked in. Here we go, guys. Sharp. He just decides to end the hold. What was he thinking here? என்ன பண்ணா? Punk now with a quick duck under and a urinal. He converts it into the. புடிச்சா ரின்ச்சு போய் எடுத்துட்டு வா. He might have something else in mind விங்ஸ் here. எங்கடா இருக்கு? கீழே போடா, கீழே இருக்குண்டா ரின்ச்சு. Moving out from the ring closer to those அந்த இருக்கு பாரு. அதான் ரின்ச். cell. Retrieving a wrench. இப்போ ஓடி போய் அவனை அடிடா. இதை அடிக்காதடா. இல்லாட்டி Punk missed with a wrench and a low blow by McIntyre. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு இதெல்லாம் இருக்கா. இப்பதானே சுத்தியில எடுத்து பார்த்திருக்கோம். Remember that is completely legal. கிரெயின் பண்ணமுடா. கிரெயின் என்னமோ பண்றான்டா. Effective and all the wind knocked out of. இது எடுத்துக்கறான்டா. Who cares about being tasteful when Come on, you're put locked that inside down. of Hell in a Cell, Wade? Drew McIntyre came here to destroy Punk once and for all. And now McIntyre going to introduce the steel steps into this matchup. The Scottish இதுல எடுத்துட்டாரா? அடிக்கதான். அப்புறம் வேற எதுக்கு அடிப்பாங்க? While you want, எதுக்கு எடுப்பாங்கன்னு சொல்லணும். you're getting hell. தூக்கி போட்டு சாத்து ராயா. And you're உன்னைய போட்டு அடிக்க போறேன். சாத்த போறேன். அங்க ஓடுறா ஸ்பைக்கு. Continuing, what does McIntyre have inside of that? ஐயால மாட்டினா காலி. I can only imagine what this sicko has in mind. The Scottish Psycho பார்த்தான்டா. psychopath cooking up something dastardly, no doubt. Oh my God, the disrespect. இது உண்மையில குத்துமாடா? To Huh? injury. Those are the beads of Punk's bracelet. Were the beads of Punk's bracelet. தப்பிச்சிரு. And McIntyre now looking to just finally put Punk away. சத்தியம். McIntyre might have just broken his back. என்னடா குத்தி நிக்குது. Edge of that steel digging. தம்பி பாரு செயின் எடுத்துக்கிட்டாப்ல சங்கிலி எடுத்துக்கிட்டு தம்பி அவரு Who may be crippled. And now with the upper hand is CM Punk. This is one of the most செயின் எங்கடா? matches I've ever witnessed. இப்ப லாக் போட போறான்னு நினைக்கிறேன்டா அவனை. Punk trying to shove those தம்பி beads இதுக்கு down அதுக்கப்புறம் வந்தது. McIntyre's throat. Here it comes, the end. GTS
செயின் எங்க கட்டி வச்சிருக்கேன் பாரு. செயின் எங்க கட்டின வேற நோல்றா அவன். விளாண்டது வேணும் எனக்கு தனியாக இருக்குது. நாலாவது மேட்ச் எல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கேன். 3 மேட்ச் உன்னை பந்தாடினா. வெற்றியின் தோல்வியும் வீரனுக்கு சகஜம். சரிங்க சார். அன்லாக்டு மெக்கண்டர் வேற லெவல்ரா. இப்போ இந்த கேமை திரும்ப எப்பப்போ விளாடும்? ஃபுல்லாக அன்லாக் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம். அடுத்து எத்தனை கேம் விளாட போகிறோம்? ஒரு ஆர்டர் எஸ்எஸ்டி எக்ஸ்ட்ரா போகணும். அடுத்து யார் சொல்லு? அடுத்து இவன் கூட ஷான் மைக்கேல் கூட. இங்கே எழுத நம்புறேன் பாரு. ஸ்கிப் பண்ணு. செத்ரோலின்ஸ் நினைக்கிறேன். ஆமாம் செத்ரோலின்ஸ். ரா ஈஸியாக தான் இருக்கும். செத்ரோலின்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் சொல்லுவோம். இவங்க கூட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஜெயிச்சுன்னு வச்சுக்குவேன், உனக்கு 1000 ரூபா தரமாட்டேன்டா. நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் காப்பிரைட் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? மியூசிக் ஒரு காலத்து ரிங்டோனாகவே இருந்துச்சு. சிஎம் பங்க், வயசான சிஎம் பங்க், சிஎம் பங்க் இப்படியா இருந்துச்சுடா? இப்போ இப்படிதான் இருக்கு. டூ ஹெவி அட்டாக். These emotions have been building up inside Seth Rollins for the last 14 months. Seth Rollins says he's fighting for this company. Says he couldn't believe that CM Punk verbally tried to tear this place down over the 10 years that he was only to be embraced. வெளியே வந்து அடிக்க சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஆமா. இப்போ இந்த ஒரு அட்டாக் முடிச்சு விட்டு ரன்னிங் அட்டாக். இன்னொரு அட்டாக் முடிச்சு விட்டு. Gentlemen, here's an astonishing fact. This is the first match on Raw in almost 11 years. The last time நான் மாதிரி ஒரு ஆளாம் பார்த்ததே கிடையாது. flagship show, it was a week before the 24th. இப்பயும் பாரு மிஸ் ஆகிற மாதிரி. அவனை ஜோக்கர்னு நினைச்சிட்டான்டா. யார் ஜோக்கரா இருக்கான்? 2025 Royal Rumble with the aim to earn. ஏதோ வெல்ட் வரை மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க. இந்த தடவை 3 தடவை கூட மிஸ் பண்ணு. இப்போ வெளியே போய் அடி. உனக்குன்னு வந்திருக்கான் பாரு. நமக்கு அதான் இது இல்லையே பிரணத்துக்கு. Corey, I know my notes handy. Who did Punk last face on Raw? It says here he now works with office supplies. Goda. Oh my God, in the spine. That'll make your legs go numb. Punk famously said the night after he returned to WWE. இரண்டாவது வந்து I think I hear some fans calling இது பண்ணு டூ நமக்கு and he's proven it true thus far. இல்லையோ இது முடியல பாப்போம் கடைசி அந்த கூப்பிட்டான் பாரு. Certain actions can still set this man off of that. ரன்னிங் அட்டாக் பண்ணி முடிச்சு. Indeed, we saw Punk lash out at Drew with the Scottish Warrior stole the bracelet given to Punk by one of his biggest fans that bears the name of Punk's wife and their dog. Rollins can find something similar to set Punk off. It could give him the mental advantage tonight. This rivalry has been brewing for years. க்ரவுடுக்கு போவேன்டா. வெளியே போய் க்ரவுட் எங்க வச்சிருக்காங்க பாரு. இது என்ன கூட்டம் இல்லடா. வெளியே அங்கிட்டலாம் போக முடியுதான் பாரு. வெளியே வா. இதுதான்டா. இங்க போய் அடிப்பான்டா அவனை. அடிக்கிறானா இப்படியே 2 அட்டாக்கு போடு. உள்ள போயிரியா பேசாம? உள்ள போய் திரும்ப வெளியே வந்துடுவா. திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து திரும்ப வரும். உள்ள போ.
an historic episode of Monday Night Raw. We've seen so many unforgettable moments tonight as the show makes its debut on the biggest streaming service in the world. And I can think of no matchup more worthy of this show's main event than two generational talents in the form of CM Punk and Seth Rollins. தெரியும் யாராச்சும் ஒருத்தன் போயிட்டான் இந்த ராக் மேட்ச்ல இருந்தாடா நீயே பார்த்த அடா முன்னாடியே தெரியும் போடே ஏதோ ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணுவாங்க உள்ள போடா உள்ள போடா வெளியே போ Headed back toward the ring, maybe to avoid the count. Just to City. வெளியே போயிருக்கு வெளியே இல்ல 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 இப்ப உள்ளதான் ஏதோ வந்து யாரோ ரிங் மேல நின்னு கால் பண்ணோமா இல்ல இல்ல யாரோ ரெண்டு ஃபேன்ஸ் காம்போஸ் 1 2 சோலின்ஸ் போட்டு வாங்க பிரிக்கிறேன் யாராச்சும் வராங்களான்னு பாரு shit man போட்டு தூக்கி போட்டு சொருக்கு ராயா ராயாங்க ஐ ஏர்லயே உன யாருக்கு வெளியே தான்டா ரெண்டு அட்டாக் வெளியே பண்ணி இந்த ரெண்டு அட்டாக் வெளியே போ இல்ல இல்ல என்னடா பண்ற வெளியே போயிடு அடிச்சு இவனை வெளியே தள்ளி விட்டு இங்க இருந்து அடிக்கா இங்க அங்கிட்டு போ அந்த இதுகிட்ட போ இங்கிட்டு வா அந்த இப்படி வாடா இங்க அடி இந்த சைடு அந்த ஓரத்துல அடி இங்கதான் ஃபேன் அதை கேட்பாங்க நினைக்கிறேன் அந்த ஓரத்துல உள்ள அந்த சேர்லாம் இருக்கும் பாருங்க இங்கிட்ட இங்கதான் சேர்லாம் எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காத இவங்க தான் எங்க ரெண்டு பேரா வர சொல்றா அது தோத்து போன்னு நிக்கிறான்டா உள்ளே நீ வெளியே தூக்கி போட்டு அவனை போலாம் And he's going to the outside, which will start a count out. போட்டு அங்க நடி அப்ப இங்கிட்டு வந்து இந்த பக்கம் தட்டி வரணும்ல வருவான் கண்டிப்பா இந்த பாருங்க என்னடா அடிக்கிறேன் எங்க இங்க வச்சு ஏய் ஹெவி அட்டாக் இருமாடே அன்லிஸ்டா வெளியே தான்டா பண்ண கூட உள்ள போயிட்டான் ஆடு சம்பந்தமே இல்லாம வாங்கிட்டு இருக்கேன் போட்டு புறக்கேன்
லெஃப்ட் அடி. கப்பனுக்கு கப்பன்டா நான். Beautiful. Float over neck breaker. Picture perfect. This is the moment where the wheat is separated from the chaff. That gets reversed on CM Punk. சப்மிஷன் தப்பிக்கல. Why you need to know where you are at all ஐ times. காமிக்கல Didn't need that eyebrow anyway. Oh, what a காமிக்கல kick. காமிக்கல காமிக்கலடா. கண்ணு தெரியாத கம்முனாட்டி. Blocked it. The knees up to provide a huge turnaround. Calf kick. Finds the mark. இதெல்லாம் ஒரு டார்கெட் இதை கொடுத்து வச்ச புறா விளாடுறது. இதெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து காம்போஸ் வச்சு விளாண்டுக்கலாம் வெளியே யாராச்சும் பிளேயர்ஸ். Oh, look at this. Out to the apron. எங்க தள்ளி அங்க குண்டு போகணுமா? Kidding me? Nasty. இங்கே பண்ண ஏதாச்சும் வெளியே காம்போஸ் ஃபேன்ஸ் ஃபாலோயிங் காம்போஸ். Might be leading to something bigger down the line. Punk now. ஓ இதுதான் அந்த காம்போஸா? Underhook. Hoisted up. Double underhook backbreaker. Oh, sent இதாடா. into இங்க the தான்டா. announce table. Time to relocate. Oof, a back-breaking shot if ever there was one. Spin kick to the midsection. And CM Punk's maintaining the advantage now. Yeah, now Punk's got Rollins in as vulnerable position as we've ever seen him. That patented high-impact offense from the visionary. Punk's completely rattled now. எல்லு பெருசு லாங் ப்ரெஸ் எல்லாம் பண்ண Gets முடியாது. tossed into the ring. பெருசா Rollins goes into the cover. This could do it. He gets the kick out after the one. Wow, I thought for sure. வேற that எதை was பாரு. it. Kick right to the body. And with more punishment landing on the body, he must be getting. இதுதான் சொல்றாங்க. I think that's something of an understatement. வேற ப்ரோ actually. வேற ப்ரோ. யாரெல்லாம் இதுதான் போட்டு ஒன்னே போட்டு சாத்து ராயா ராயா. Down to the mat. விளாண்டுக்கே இரு, நான் பார்த்துக்கே இருக்கேன். CM Punk, a familiar look on his face. Seth Rollins, no. What's it going to take to end it? It might be this. Oh, GTS. That spells doom for Rollins. What a power slam. And a drop kick. Picture perfect. Seth is being overwhelmed. And CM Punk is keeping the pressure on, completely taking it to Rollins here. And he's taking this to the outside now. The visionary, the revolutionary, the architect, Seth Rollins, the second city saint, the voice of the voiceless, the ever-controversial CM Punk. A match years in the making has come down to this. Two men, both five-time world champions, physically exhausted, but refusing to relent, refusing to allow the other to take advantage of their exhaustion. He's got to make some moves here or suffer the countout. We almost just saw a countout there, but the match continues. A razor-sharp chop there. With all these attacks on his torso, on his ribs, it's got to be hard for him to breathe right now. Just gasping for air.
Perched up top. Whoa, look out. அவன் உள்ளே வந்து முடிக்கலாம் போல. இதான் காட்டுது. இந்த மாதிரி Moving into the ring. எத்தி காம்போ பட்டன் எதுரா? அந்த இருக்கு பாரு காம்போ பட்டன். காம்போஸ் ஜே 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 கே. சோலோ கிக்னா ஜே 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 ஜேவா? ஆமா. ரவுண்ட் ஆஃப் கிக்னா ஜே 3 தடவை கே ஜே 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 எல். இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவோமா? ஜே 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 ஜே. நான் பார்த்துட்டேன். ஜே 4 ஜே 3 ஜே கே 3 ஜே எல். ஏதாவது ஒன்று பண்ணு. CM Punk playing to the crowd now. Oh, and a knee. And another. Just unloading knees to the body. எல் டாப் ரோட் போட்டுட்டாங்க. நான் கே அமுக்கணும். Punk goes to the ஸ்டாண்டிங் ஆப்போனண்டா இல்ல பைலாமா பைலான டாப். என்னடா அவன் ஒன்னு அடிச்சிட்டேன். ஃபீட்னா காலை வச்சு தரணுமா? அமிக்கலல ஓவன் ஸ்டாண்டா தூக்கி போட்டு சாத்து ராயா ராயா. ஐ இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. மேலே ஏறித்தது. ஃபீட்னா சிக்னேச்சர் தான் ஃபீட்ல அடிக்கும் காலை வச்சு. ரிங் பட்டு டஸ்ட் டாப் ரோப்ல இருந்தா கால் ஃபீட்னு பாடுறா. ஃபீட் கால் தானடா. சிக்னேச்சர் அரௌண்ட் இருக்கும். எல்லாரும் இந்த லாக்ல தப்பிச்சிடுறாங்க. ஒருவேளை ரோப்ல தள்ளி விட்டு கால் உடைக்கணும். இரு பாரு. They're both putting everything on the line tonight, battling with everything they have. And this capacity Monday Night Raw crowd no doubt knows that they are watching an instant classic unfold between these two right before their very eyes. To the back. And CM Punk is leaving no breathing room here. Rollins has no answer for Punk's well-aimed attack. இதுதான் நினைக்கிறேன். CM Punk from the top rope. இது எங்கடா? Punk in the driver's seat now. He's got Rollins right where he wants him after that. தாண்டியே போயிடுச்சுடா. தாண்டி விட்டத பார்த்துட்டு இருக்கேன். A strong head scissors application, and now the elbows. And again, it's the head taking the brunt of the impact. I really don't think the skull can withstand much more of this. அவன் எந்திரிச்சிருக்கப்ப தவணம்டா. ஃபீட் நான் கால் பண்றேன். அவன் எந்திரிக்கிறதுக்கு தவணம். தெரியும் நான் தெரியுமான்னு பார்த்தேன்டா. பார்த்துக்கிட்டே ஒரு கடைசி வரைக்கும். ஆடா எப்படி வருவேன் என்கிட்ட. And CM Punk looking for support from the crowd.
And CM Punk to Rollins off the crossbody. Rollins, though, able to roll through. Just amazing power and timing from Seth Rollins. We've seen it throughout his career. And now, catching CM Punk with a GTS. Punk rather fortuitously rolling all the way to the outside to safety. Although in hot pursuit now, Seth Rollins. And Rollins limping around the என்ன ஐட்டங்களோ 12 in flatiniலே. ஒரு ஆட்கள் நானும் செத்ரால்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லாம் மாறி பிக் ஷோ மாதிரி ஆகிட்டேன். அவெல்லாம் கவனிக்க போட்டான்டா. போட்டு அடிங்க அடிங்க பெப்சி அடிங்க. லோகோ வராது. மொதல் பெப்சி லோகோ தானே வச்சிருப்பாங்கள. எதுக்குடா அவங்க எல்லாம் டாட்டூ போடுறாங்க? அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு போடுறாங்க. செத்ரால்ஸ் போடவே இல்லை. நான் முதல் ஸ்டிக்கர்னு நினச்சிக்கிறேன். அதெல்லாம் டேய் இதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி 2-3 நாள் டைம் ஆகுமா? கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் அப்படிதான் வச்சிருக்கேன். அப்படியே செத்ரோலின்ஸ் மட்டும்தான் எல்லா ஷாட்லையும் தப்பிப்பேன் தெரியுமா? நம்ம நடக்க போகுது. நல்லா அடிக்கணும், நீ தான் அடிக்கணும். இப்படி வா. மேல இருந்து தவியா நினைக்கிறேன். வச்சாரு அட்டம் வச்சாரு. அவ்வளோதான், அவனை தூக்கி சொல்லிட்டேன் போ. அடி 2 வாட்டி அடிக்கணுமா நீ? அது என்னது எண்ட் ஆஃப் ஃப்ராங்க்லி பின்னர் சப்மிஷனா? ஆமா. எதுக்கு சொல்லுது ஏத்துறேன் இந்த பச்சை கலர் ஏறுறதுடா. நீ 2 வாட்டி ஃபினிஷர் போடணும் போல அவனுக்கு. போடுறது அடிச்சிருக்கேன். அடி அப்பத்தி விடு. காமிக்கவே இல்லடா. அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டேன் போ. கஷ்டம் சிரிக்காத. தோத்துக்கிட்டே இருக்கியா? அதெல்லாம் யாரும் பார்க்கல. காரி மூடி இருப்பாங்க. ஃபினிஷர் இதுல 2-3 தடவை போட சொல்றீங்க டேய். உண்மையிலே பிசியில் விளாட்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஜாய்ஸ்டிக்கில் விளாட்றது ஈஸியாக இருக்கும். Absolutely no love lost between these two men. Two absolute legends in their own right, but where Rollins carried this company for the past 10 years, Punk went to MMA. He went to other companies and he talked harshly about WWE, all before being welcomed back with open arms. Yeah, that really didn't sit well with Seth Rollins. There was no way that Rollins was going to welcome Punk back, and it's led to this tonight. You want to talk about dream matches? Even before the animosity started to boil between these two, CM Punk and Seth freaking Rollins represented the best of their respective eras. These men had some interactions, even some battles during Punk's previous run in WWE, but back then, Seth Rollins was only starting to gain notoriety as a member of the Shield. Consider this, guys. When Punk left WWE,
Seth Rollins had yet to capture a singles championship on the main roster. Now he's a Grand Slam champion in WWE, a full-time WWE champion, a Royal Rumble winner, and a Money in the Bank winner who cashed in the briefcase in the main event of WrestleMania. எப்படி சொல்ற? Seth's resume like that, he might have an even more decorated career than the man who calls himself the best in the world. Running attack பண்ணிடு. Gotta try to keep the emotions in check. Focus on the task at hand, and that's taking out crowd-குள்ள போய் அடிக்குற. Yeah, but Punk's not afraid to play mind games. Punk sees an opening to set Rollins off, to take Rollins' eye off the ball. He's gonna take it. Rollins simply cannot, under any circumstances, take the bait in this match. Float over neck breaker. Picture perfect. Amazing action so far in the main event of an historic episode of Monday Night Raw. We've seen so many unforgettable moments tonight as the show makes its debut on the biggest streaming service in the world. And I can think of no matchup more worthy of this show's main event than two generational talents in the form of CM Punk and Seth freaking Rollins. Given the major stakes in this match and the I expect a lot of leeway from the official in this match. Nobody wants to see this one end in a count-out or disqualification. He comes back over the barricade. Oh, perhaps he should be paying. This rivalry has been இன்னும் crowd-கிட்ட போய் அடி வாங்கல. அடி அவனே போட்டு போய் return at Survivor Series 2023. Remembering the years that Punk spent disparaging WWE. சிரிக்கிற என்ன பக்கம் சிரிக்கிற கேவலமா சிரிக்கிற crowd-கிட்ட போய் அடி வாங்கிட்டு வரமா நீ அடி வாங்கிட்டு வந்த ஏன்டா இப்படி இருக்கு ஒரு மேட்ச் வெச்சுக்கங்கடா பாப்போம் ஜாய்ஸ்டிக் இருக்கிறத சொல்லலாம்டா கேமர்னா ஜாய்ஸ்டிக்ஸ்னா ஒரு வேளை ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்துச்சு பீஸ்னா இருந்தா 2-3 மேட்ச் அப்பேன் இல்லாததுக்கு என்ன செய்ய முடியும் இருக்குல இங்க இருக்கு இந்த இருக்குல போட்டு போய்க்கிட்டேன் Punk never saw that coming. Punk famously said the night after he returned to WWE, quote, ரெண்டுமே காட்டுச்சு "I'm here to make friends. I'm here to make மூணுமே money." He காட்டுச்சு said he doesn't care what others think of him anymore, and he's proven லே it தூக்கி போட்டு சாத்துறா அவனை That may be true, Corey. A master on the microphone like Punk doesn't often let words of others get to him, but certain actions can still set this man. எதுக்குடா இத பண்றேன் கேமுக்குனா ஜேஎம்க்கு We saw Punk lash out at Drew McIntyre recently when the Scottish Warrior நீ தான் அனுப்புனா நீ தான் எத்தனை மேட்ச் வச்சிருக்க நானும் அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸான வேலை செய்ய முடியா இல்லை ப்ரெஷரை வேலை செய்ய முடியா பழக நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேலை பார்த்துட்டே இருந்தா அவங்களுக்கு ஆத்திர அவசரத்துக்கு என்ன செய்யுது just getting dismantled. And CM Punk is keeping the pressure on, completely taking it to Rollins here. Into the ring again now. என்னடா பண்றீங்க என்ன பண்ணீங்க ரெண்டு பேருமே Gentlemen, here's an astonishing fact. This is CM Punk's first match on Raw. அம்பேர் அதுக்குள்ள என்ன அம்பேரை போட்டு தள்ளிடுவாடா முத டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருமா Flagship show. It was a week before the 2014 Royal Rumble. And in a little more than 4 weeks, both men will take part in the 2025 Royal Rumble with the aim to earn a main event spot at WrestleMania 41. I'd say either of these men has a good chance at claiming a main event spot புஷ்டா போற போல if they don't destroy each other first. என்ன பண்ணா Last face on Raw. It says here he now works with வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டான் பாரு Fighting amongst the WWE Universe. அடி ரெண்டு ஷாட் போட்டா ஜீரோ கம்ப்ளீட் ஆகும் Sideways. Once again, இன்னொன்று போடு wind knocked straight out of it. And Punk is really putting the pressure on. Rollins has no answer for Punk's well-aimed ஜே எல்லாம் அடிக்க வேண்டியதானே Just like that, avoiding surefire disaster. The ref continues to count. இத ஒரு ரெண்டு அடி Things அடிச்சு ending right now. ஓடி 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 Always gotta be on your toes in ஏ WWE, தள்ளல even if you're in the crowd. இலி The count is going. Back to the ring. Wins. Punk beat
குறிப்பேன் இசட்டாவுக்கு ஒன்றும் படிக்க குறிப்பேன். எவ்வளோ ராஜு இருக்கு விளாடு நம்ம மட்டும்தான் நீ 4 லைவ் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். 10,000 வந்திருக்கு. Seth Rollins says he's fighting for this company. Says he couldn't believe that CM Punk verbally tried to tear this place down over the 10 years that he was gone, only to be embraced the way he was when he returned. Tonight, Rollins intends on extracting this demon from his soul, and WWE. Ampere parrado. Float over neck breaker. Picture perfect. Amazing action so far in the main event of an historic episode of Monday Night Raw. We've seen so many unforgettable moments tonight as the show makes its debut on the biggest streaming service in the world. And I can think of no matchup more worthy of this show's main event than two generational talents in the form of CM Punk and Seth freaking Rollins. Given the major stakes in this match and the high-profile nature of this event, I expect a lot of leeway. crowd-குள்ள போட்டு அடிக்க சொல்றாங்க. Nobody wants to see this one end in a count-out or disqualification. And a moment like a sack of cement dropped with a clothesline. தூக்கிட்டு வாடா. Looks like he's got something in mind for ringside here. Climbing the turnbuckles to the top. From the top. Oh, nobody home for that one. போட்டு சாப்பிட்டு உன்னை சாப்பிட்டு போய்கிறா ராஜா ராஜா. Famously said the night after he returned to WWE, quote, "I'm not here to make friends. I'm here to make money." He said he doesn't care what others think of him anymore, and he's proven it true thus far. That may be true, Corey. A master on the microphone like Punk doesn't often let words of others get to him, but certain actions can still set this man off. Of that, I am sure. Indeed, we saw Punk lash out at Drew McIntyre recently. Stole the bracelet given to Punk by one of his biggest fans, the bear Punk's wife and their dog. Rollins can find something similar to set Punk off. It could give him the mental advantage tonight. CM Punk has been very public about the many injuries that Rollins has suffered over the years. He'll no doubt be looking to target those areas tonight. Rollins' neck, his lower back, that surgically repaired knee. Look, you can even see the brace. There's no doubt that Rollins is something of a moving target tonight, at least in Punk's eyes. But Rollins can target Punk too. Don't forget about that triceps injury from last year. Hey, WWE Universe, be prepared for some guests. உள்ள போயிட்டு வாடா என்ன கேளுடா. Gentlemen, here's 6 சொல்லப்ப 6. This is CM Punk's first match on Raw in almost 11 years. அலையும் போயிட்டு வருவேன். போயிட்டுடா. On WWE's flagship show, it was a அவன் உள்ள போய் நின்றுடா பைத்தியக்காரா. Royal Rumble. And in a little more than 4 weeks, எதுக்கு நிக்கிறியா? ஏச்சு காமிச்சு வரவே அட்டான்டா. aim to earn a main event அறா போயிட்டு at WrestleMania 31. சரியான ஷாட்ல ஜேஜேகேலாம் Claiming a main event spot at WrestleMania if they don't destroy each other first. Corey, I don't have my notes handy. Who did Punk last face on Raw? It says here he now works with office supplies. Stretching and tearing at all the ligaments in the இங்கதான் leg. இருக்கான்டா. This rivalry has been brewing for years and escalating for months. Rollins was seething upon Punk's return at Survivor Series 2023. Remembering the years that Punk spent disparaging WWE. And the tensions grew when Rollins was a special guest referee at SummerSlam last year, counting the உள்ள pinfall போயிட்டு திரும்பி வெளியே வந்து McIntyre over Punk. லட்டி மேல ரெஸ்ட் எடு மேல With ample reason to despise the other. Now Punk and Rollins finally get to take out all their frustration tonight. முன்னாடி வந்து முதுகிலே போட போறேன் ப்ரோ உன்னை. He knows the போட்டேன். clock is ticking. Time to stop messing around in the crowd. அவ்வளவுதானே நம்ம செத்து நம்மால்றா. And he throws the opposition back into the ring.
மேலே தப்பு இங்க வாரு அம்பையர் மூலமொழி அழுமுட்டி பயலை At the Royal Rumble a year ago, he was out of action for over 6 months. Punk says that Atari. is completely healed. But Wade, you're an athlete. Never divulge the extent of your injuries, right? And பார்த்தாச்சுல here's the cover. Does he have it? He breaks the ref's count after one. It might be stubbornness or it might be lunacy, but he is refusing. Rollins drops his opponent. Stop! And Seth, this one's for the match. அத்தாரே உனக்கு ஏதோ இருக்கு இந்த மேட்ச்ல கரெக்டான நேரத்தில் ஐஎம்க்கு ஐயால சத்தடி இல்லை அவன் போடாரா எதுக்குடா நிக்கிற எனக்கு சொல்லு எதுக்கு நிக்கிற ஒன்னு கே அமுக்கலாம் இன்னும் அஜய் அமுக்கலாம் உள்ள போயிரு அப்படியே ஜெஸ்டியா காலி முடிக்க மாட்டேன் சிக்னேச்சர் இல்லடா பெரிய அதான்டா புரியுது நான் பார்க்குறேன் என்ன பண்றேன்னு ஏன் மேலதான் தப்பா ஆரம்பத்துல இருந்து உன் மேலதான் தப்பு ஏல ஒரு சிக்னேச்சரை போட தெரியல என்ன தெரியலையா எப்படி போடணும்னு யூஸ் பண்ண மாட்டேற போட திரும்பி தூக்கி விடு சிக்னேச்சர் எங்க இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சிக்னேச்சர் ஏறணுமாடா எதுடா எனக்கு மறந்து போகுதுடா ப்ளூ கலர் சிக்னேச்சரா இல்ல ஆரஞ்சு கலர் ஆரஞ்சு கலர் ரெண்டு வேணும் அதே தெரியாம நீ வயிற அப்ப ப்ளூ கலர் இருந்தது என்னது இது வந்து ஜி நமக்கு 4 வாட்டி ஜே என்னடா அனுபவம் இல்ல டி ஓபன் இது டிஸ்கிளாம் பண்ண வேணாம் எப்படி அவன் தோத்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணிடுவியா ஐயோ சூப்பர் நிக்காதீங்க ஸ்டாண்டிங் அவேஷன் நான் கொடுக்க போறாங்க உனக்கு எதுக்கு இப்போ வந்த பின்னாடி mind blowing அடி அடி எல் 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 ஜே 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 டேலி அடிச்சுட்டானே ஐயாம் கிரு எப்படா தப்பிச்சான் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் நல்லா இருக்கும் மிஸ் பண்ணிடு இப்போ ஸ்பேஸ் கே பண்ணி விட்டுறா டக்குன்னு ஸ்பேஸ் கே அவ்வளோதான்டா ரோப் டச் போ
என்னடா சொன்ன நீ என்னடா சொன்ன என்ன பார்த்து What a fight, what a night, and what a win. CM Punk once again showing why he is indeed the best in the world. This truly was a battle between two men at the absolute top of the mountain when it comes to professional wrestling. This really could have gone either way a number of times, but in the end, Punk had Rollins' number. Yeah, but don't think this is over for Rollins. If anything, this result is only going to enrage him even more. தூக்கி போட்டு சாப்பிட்டு ராயா ராயா Crusade against CM Punk. என்ன அன்லாக் ஆயிருக்கு இந்த இருக்குலடா Rewards. அன்லாக் எல்லாமே WrestleMania 41 was supposed WrestleMania. to be a culmination of all those years of hard work. அவ்வளோதானா ரெஸ்ட்ரூம் அதுக்குள்ளே வராது என்ன இருக்கு All roads point இன்னும் பேட்டில் ஃபீல்ட் 6 வேர் இருக்கு always dreamed of. The main event of WrestleMania. இப்போ நடந்தது தானே வேகாஸ் When Seth had shown that I was still at the top ட்ரிபிள் of my த்ரெட் மேட்ச் டி game. After I eliminated both இதில் ஜெயிச்சிடானா ராயல் ராம்போல at the 2025 Royal Rumble, I soon found myself tossed over and thrown to the floor. இப்போ இவன் கூட நினைக்கிறேன் இல்லை மண்டேயும் கூட All his frustrations, taking Roman out with a stomp, attacking me and punctuating திரும்ப செத்ரோலிஸ் தான் மல்லு கட்டியிருக்காண்டா stomp on Roman. ட்ரிபிள் த்ரெட் மேட்ச் தெரியுமில அன்னைக்கு Us would meet in the main event of the first night of WrestleMania 41. That's when I struck. ஏன் இவங்க 3 பேர் ஒரு டீமாக தானே இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை என்ன நடந்துச்சு Request Heyman be in my corner that night. This infuriated Roman Reigns, who would not listen to reason, insisted நான் சொன்னாலும் புரியா Here comes Seth freaking Rollins, the visionary and the revolutionary of WWE. From Davenport, Iowa, weighing in at 225 pounds. பாட்டு கேள்வி வேற பண்ணி ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ல ரெசல்மேனியாவா இதில் போ கஷ்டம் என் தலை வேண்டாம் தோத்துருவேன் எப்படி என் தலை வென்ட்ரியை பார்க்கறதுக்கே பாடுறா தன்னால் சென்னை தோத்துருக்கூடாது இவன் ஆர்சிபி நான் வந்து கேரளா ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் சிசிஎலுக்கு போயிட்ட இங்க பாடுறா என் தலைவன் தோத்துருவேன் அந்த டேட்டோவில் எவ்வளோ நாள் போட்டிருப்பாப்புல இப்போ டேட்டா இல்லையா அப்புறம் முக்க வேண்டியதோ உட்காந்து முக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட கேம் முடியுதாடா ஆஹா ட்ரிபிள் த்ரெட் மேட்ச் Each of these three men believe they are the only one who can walk out of here victorious. Roman Reigns to prove his dominance, Seth Rollins to prove his superiority, and CM Punk to prove he's still the best in the world. என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க ஊழி அல்றா உள்ள அதுக்குள்ளே பின்பால் பண்றாப்புல Not quite there yet. Trying to make short order of things there. ஏதாச்சும் ஒருத்தர் மட்டையாவே நம்ம உள்ள வந்துடலான்னு பார்த்தா Finds its mark. CM Punk who burst onto the scene. put main event hunting on Seth Rollins. Do not left Roman feel left hard. Wanting to break into the business. He would get to the வந்துட்டேல WWE developmental territory and become Heyman's best friend. ஏய் அதெல்லாம் வந்து அவங்க 2 பேரும் அடிக்கிறப்ப நீ வர மாட்ட A cool thing to be. Everyone has profited from their association with the wise man. And you could argue that the greatest benefactor was இல்ல இப்படி திரும்புறது எதுடா இவனை பார்க்கணும் அவனை பார்க்கணும்னு பார்ப்போம்ல தெரியலையே மறந்து வச்சு கண்ட்ரோல்ஸ் போ மூவ்ஸ் தானே கண்ட்ரோல்ஸ்ல போ பாரு ஸ்வாப் வி டிஸ்ப்ளே கரண்ட் டார்கெட் ஸ்வாப்னா வியா இந்த இருக்கு பாரு கீழே வியா 1,316-day reign of the tribal chief. ஐஎம்க்கு Everything Roman did for Paul Heyman and Paul Heyman's career. Riding the gravy train of Roman Reigns, and now to turn his back on him for tonight. Set him up. Russian leg sweep.
ஏய் ரோமன் விட்டு போக மாட்டேதுடா அது. Back in his corner, even the scales here for CM Punk. Just having the wise man strategies to support, give him an edge over Rollins and Reigns. Sure, if you trust Paul Heyman to have your best interests in mind, then yes, he is a huge asset in this kind of match. But remember, இங்க பாரு ஒரே ஒரு ஆள்ட்ட தான்டா இருக்கு. doing this as a favor for Punk. As far as we know, his allegiance still lies with Reigns. இன்னும் எவ்வளோடா இருக்கு? நீ இருக்கு பார்க்கலாம் நிறைய. It always bothers me to be around Heyman, always leeching off other people's talents. And CM Punk's corner tonight, though, the question is where does அங்க ஒரு Punk சீன் போட்டு. truly lie? Well, I'll be லே ஸ்வாப் எதுடா வி மோட் ஒரு ஆளுக்கு தான்டா பாரு. ஆமா வியூ ஒரு ஆளு தான் வரும். வேற வேற ஆளை பார்க்கணும்டா ட்ரிபிள் தட்ல. இருக்கா? ஆமாண்டா. he showed some true loyalty to one of the பாரு டிஸ்ப்ளே கரண்ட் டார்கெட் ஸ்வாப் டீம் நம்பர்னா வி தான் அமுக்குது. பேஜ் ஆன் பண்ணு. நோ ஃப்ரீ கேம் ரொட்டேட் கேம் ஸ்வைப் ஃப்ரீ கேம். ஃபாலோ டார்கெட் கேவா. அடுத்து பண்ணு. ரிவர்சல். இதெல்லாம் மேனேஜர்ரா போடா ஆப்ஜெக்ட்ரா அது மாறா இது ஆப்ஜெக்ட்ரா. இதெல்லாம் வந்து இதுரா இதெல்லாம் எடுத்து போடுறது. சேஞ்ச் டார்கெட் சியா. தாண்டா brought into the dance டேய் மாறுதா WWE. மாறுதா. இது சிஎம்க்கு And CM Punk Destroying his opponent. Got him where he wants him. Up and Falcon arrow. போடு 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 நறுக்கு நறுக்கு நறுக்கு. that was a stiff shot with that kendo stick. Boom! Roman taking on the offense, but I assure you, the big stage of a WrestleMania அவன் அடி அவன் அடி. is not phasing him one bit. Goes under the ropes and into the ring. Oh! Seth Rollins desperately needs to figure this out. அது நீ பாரு அப்புறம் எதுக்கு உட்கார சொல்ற? அட்டாக் பண்ணு. அந்த வெப்பன் எடுத்து அட்டாக் Such பண்ணு. a personal hatred between these two. 3 வாட்டி அடிக்கு. Rollins has never forgotten the fact that Punk left the அவனி மூணு அவனி மூணு வரையா? company for many years. ஆஹா இவனை எவனாச்சும் ஒருத்தன் A soldier. And when Punk came back to all the fanfare, அப்பா இது தப்பிச்சிட்டேன். கஷ்டம் திரும்பி a lot of animosity to take out. I actually spoke to Rollins earlier. He said the only time CM Punk has improved the culture in WWE is when he cleared off for 10 years. ஆத்தாடி ஆத்தா என்ன அது இது? Power slam. Good night. ஓ பண்ணிடுறா ஏறிக்கலாம்ல. எங்க ஏறப்புற? அது அந்த அடிக்கிறப்ப ஏறும்ல. CM Punk has had a non-stop grin since walking out here. Remember, securing the main event of WrestleMania was never the goal. ஏகாது. In the main event of WrestleMania is. Punk fails to do that, and he'll always look back on this night with regret. Paul Heyman did tell CM Punk that he indeed அடிங்க will one ஆத்தி day அடிங்க. main event WrestleMania. அந்த கேப்ல வந்து He அடிங்க. said, I will be with you when it happens. வெளியே போய் ஏதாச்சும் பெருசா கொண்டு வந்துரு. No matter the outcome, CM Punk will சிஎம் பண்ணுக்கு உனக்கு தான் இப்படி போட்டு வளர்ந்துருக்காங்க. main eventer. Reigns now, opponent ஆத்தாடி down, ஆத்தா. setting it up. திருவாண்டா. Superman punch. இரு ஸ்பியர் போறான் பாரு. And Roman is set too far out. பெருசா எடுத்துக்காரன். Make a lot of sense for them to team up with CM Punk tonight. Yeah, I think it's way too late to strike that deal, Michael Cole. 10 years of animosity உனக்குறா. eliminate all signs of trust between the two former Shield. ஓடுங்க ஐயால. அவனை கிராப் பண்ணி விட்டுறா எள்ளு அடிக்கே அனுப்பிட்டு. Left shift டா. எள்ளு கெல்லு எள்ளு ஜே லக்கே. எங்க போறாரு? அதுக்கப்புறம் எல்ல ஆர்கே எள்ளு ஜே அடிக்கே அனுப்புடா. முன்னாடி பண்றா. That is some accolade for CM Punk. They were brought in as security to protect Deep CM foot. Punk.
அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. அவங்க 2 பேரும் அடிக்கிறோம். நீ நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வா. சிஎம்மானுக்கு போட்டு விட்டுரு. இன்னொரு வாட்டி பண்ணி விட்டுறியா? மாட்டி தப்பிச்சிட்டான்டா. ஆடிக்கிட்டானா? சூப்பர் சூப்பர். இப்போ அந்த ரன்னிங் அட்டாக் தான் அதிகமாக தேவைப்படுது. அவனை காப்பாத தான் நான் அடிச்சேன். ரோமன் பார்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்துடுறான் அவனே. அவங்க அடிச்சு மட்டும் அடிச்சுட்டு பின்ஃபால் அங்கே பற்றியா இப்போ ரெஸ்ட் எடுத்து அவன் பின்ஃபால் ஆடுறப்ப நீ போய் அடி. ஸ்டன்னு. அவ்வளோதான். இப்போ ரன்னிங் அட்டாக் இவனுக்கு கொடுத்துரு. அவ்வளோதான்டா. ஐயால இவனை மட்டும் அடி. அவனை விட்டுரு. செத்துராலின்ஸ் விட்டுரு. கடைசியில் நம்ம வாழை சொல்கிறத கேளு. நான் சொல்கிறத மட்டும் பண்ணு. இப்போ செத்துராலின்ஸ் போயிட்டு விட்டுரு. விடு விடு, நல்லதுதான். அப்பேல போட்டு ராத்திரி அடிச்சுக்கிருக்க. மேலே ஏறி அடிக்கிறியா ரோப்பு? முடிச்சிடுறேன். என்னது மேலே ரோப் கிட்ட மேலே ஏறி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெட் கலர் முடிச்சிடுவேன். இல்லடா, நீ மேலே ஏறி அந்த ரோப் முடிச்சாலும் ஆப்போனன்ட் ஆஃப் ரோப்டா. அததான்டா மேலே ஏறி ஆப்போனன்ட். ஐயோ அவன் வந்துட்டான்டா. விட்டுற நீ போயிடுறா. மாத்து பண்ணா அவள் தப்பிச்சடி. ஃபீல் என்னது? அது எல் டி பிளஸ் ஜே. அட பாவி. சரி விடு. ஓடி போய் அவனாடி அம்பேருக்கு போய் தொலைகிறா. சேசு நல்ல வேலை ஸ்டண்ட் இல்லைல்ல. இருடா அவங்க 2 பேரும் நல்லா அடிமாச்சு. எவன் நிக்கிறான்? பூரா அவனுக்கு உள்ள போறான். போக மாட்டான்டா அவன். ஆண்டா மேலே ஏறி ரோப்புக்கு மேலே ஏறி எல் பிளஸ் டிஜே மேலே ஏறி தவிர நின்று இருக்கப்ப தவிர அவன் நிக்கிறான் பாரு. டார்கெட்டை மாத்திரு. டார்கெட்டை மாத்திட்டானா தவனே. நீ அந்த இவனுக்கு போயிருச்சு அந்த டார்கெட். இருடா நீ அமைதியா இரு. அவங்க 2 பேரும் மல்லு கட்டுட்டான். டிடிடி இன் யுவர் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிக்கப் எல் அதுக்கப்புறம் டிஜே பிளஸ் ரெண்டுமே அமுக்கு. காவால வாரிட்டான்டா. என்ன சொன்னாங்க 2 பேரும் மல்லு கட்டுறா. அதுக்கு அடுத்து யாராச்சும் இரு நீ கொஞ்சம் தள்ளு. சிஎம் கிட்ட மாத்திரா டார்கெட்டை. எல் டிஜேவா கண்டா சரியா? டிடிடி ஸ்டாண்டிங் முன்னாடி முன்னாடி வச்சு பின்னாடி பண்ணாத. எள்ளுபடி டிஜே எள்ளு டியா. அது என்ன வராது? ஐயா ஓமன் ஒன்று கூப்பிட்றானா? அது என்னமோ வருஷன் பிக்கு எல்லு டிடிடியா டாட் மேலே இப்போ டிடிடி வேர்ல்ட் ஆன் ஸ்ட்ரீட் க்ளோ ஃபுல் டிஃபரன்ஷியேஷன். அறவுனா உனக்கு பாந்திருக்காண்டி அவன் அறோம். ரோமனுக்கு ஃபினிஷரை போட்டு விட்டியா பேசாம? அதுக்கு நம்ம உயிரோட இருக்கணும். உயிரோட இருந்தா தாண்டா. இப்போ ஃபேஸிங் அந்த மேலே ஏறி அந்த சாட்டை போட்டு விட்டுரு பேசாம. சாகட்டும். முடிஞ்சு. ஐயோ உனக்கு எங்கடா இருக்கியா? நீ எங்கடா இருக்க? இல்லை அவங்க 2 பொறுமையாடுறா. பின்ஃபால் பண்றப்ப மட்டும் அடி. அட பாவி. ஏன்டா டார்கெட்டை மாத்தினா? அவனா மாறிக்கிறான்டா.
midsection. Oh, very effective takedown there. Rollins with an homage to the game. பெட்டிகிரி தப்பிச்சிட்டான். தப்பிச்சிட்டான்டி. For the double underarm hook. Backdrop out of that. Once again, that is not what ரோப் மேலே ஏறிடு எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த ரோப் மேலே ஏறி செத்ரோலின்ஸ் தான் உனக்கு வாட்டமா இருப்பான். he's Oh. looking to go high risk from the top rope. அவன் நிக்கணும்டா ஆப்போசிட்ல நிக்கணும். For some support. From the top. அடிச்சிட்டான்டா. Cross body. And what's he looking for here? போடுறாடா போட்டு அடிக்கிறாடா. The kendo stick, and you know it's on now. அட்ரா ரோமனு Doubled over. This doesn't look good. Huge stop. அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டேன். ரோமன் விவரத்தை பார்த்தியா? He breaks up the pin. Stops the referee's count. So focused on just pummeling the leg there. Catapulting down on the opponent. அஜுகு Capitalizing with a pin here. 2 count. ரோமனு Did he kick out? This match has been அத்தாரு incredible. ஜஸ்ட் மிஸ். Lucky for us, it still continues. Back in the ring. Knocking the wind out with the elbow. Turns that in his favor. எல்லு டிஜே சாண்டா வருது. And that was certainly a அது terrific ஓகேவா attempt to the டிஜேவா தெரியல. எஸ்கேப் அப்படி கண்டு தெரிய மாட்டேங்குது. டிஜே தான்டா ஸ்டாண்டிங் ஆஃப். போட்டு பாரு எது வருதோ. ஆனா ஜே அதுதான் ஜே ஜே எல்லு அது வந்து அடுத்து வர்றது. அடுத்து அது போட்டு பாரு பேசாம எல்லாத்தையும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் ஷாட் இருக்கோ அதை ஃபுல்லா போட்டு பாரு. இங்க பாரு அதேதான். ஏலே அதுக்கப்புறம் இங்க தான் பாருடா முடிஞ்சுச்சா. டிடிடி எப்பரா போறது? டிடி ஜே ஜே எல்னு நினைக்கிறேன். ஆமா டிஜே தான்டா அது. Rollins looking to bait his opponent into a mistake. தேவையா போட்டி இது? What a counter. இரு அவனாச்சும் அடிப்பேன் பாரு. அவ்வளோதான் ரோமன் செட்டி. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நீயே ஒரு சாரிடு. அவனை அடிக்காதடா. அவன் அவனை அடிக்கிறானா இதை விட்டு அப்படியே விட்டு. ஐயோ அவன் ரோமன் அடிக்க போறேன். Defiant counter to Reigns. ஜே இது என்னடா? Reversals. நீ எதுக்கு ஜே அமுக்குற? எல்லு டிஜே தான் நமக்கு சொன்னாங்க. எல்லு டிஜே ஃபர்ஸ்ட் எல்ல கிராப் பண்ணிட்டு அடுத்து டி பிளஸ் ஜே அமுக்கு. மூணு ஒண்ணு அமுக்கணுமோ? 3 ஒண்ணா அமுக்க பண்ணுறா. ஃபர்ஸ்ட் எல்ல அமுக்கிட்டு பிளஸ் டிஜே அப்புறம் அமுக்குடா. நீ பாரு பாருங்க பாரு பாரு நீ பார்த்துட்டே இரு. ஃபர்ஸ்ட் எல்ல புடிச்சு போடு. And slides. அதுக்கு டி பிளஸ் ஜே டிஜே அவ்வளோதான். மூணு ஒண்ணு அமுக்கணும். Down with the Uranagi. ஐயா அமுக்கு மொத. எப்பா அவன் உனக்கு முன்னாடி நிக்கணும்பா. சரி சரி சரி. இந்த நிக்கிறான் பாரு. Now trampling the opposition. அத்தனை அமுக்கணும். ஜேவ அமுக்கிக்கிட்டு இருக்கடா அம்மா பைக்கு. டிஜே தான்டா. எல் யார் அமுக்குவா? இல்லை டி எல்லு And he's seemingly எல் அமுக்கடா மொத. இதப்ப பாரு. இரா அவன் எந்திரிச்சுங்க. எல் அமுக்கிட்டு டிஜே அமுக்கடா. too far here. Hopefully, it does not cost him the match. And planted them with விளாட தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சிக்னேச்சர் அமுக்கி விட்டுரு. ஸ்டாண்டிங் ஆப்போனன்ட் வாங்க. எழுப்பி விட்டுரு. இப்போ கதை வரும்னு நினைக்கிறேன்டா அவனை. and he decides to let his opponent out. ஸ்பேஸ் கேமுக்கு Might have felt like he was ஸ்பேஸ் கே இவனுக்கு அமுச்சு விட்டுரு. போட்டு விட்டு ரோமனுக்கு. ஐயோ அதே ஸ்கிப் பண்ணி விட்டாங்க. ஸ்கிப் பண்ண. He's a damn Judas. How many people is he going to betray? You're missing the point, Cole. The visionary Seth freaking Rollins has once again pulled the பின்ஃபால் யாருக்குடா பண்ணணும்? யாருக்காச்சும் பண்ணலாம். ரோமன் ரெயின்ஸுக்கு தெரியுதாங்க. That was pretty. பெஸ்ட் எண்ட்னா ரோமன் ரெயின்ஸ் பண்ணணும். CM Punk and Roman Reigns you cannot
ரூல்ஸ் யார் பண்ணண்டு ரோமனுக்கு பண்ணா Here he comes, sliding back into the ring. Snapmare. சேச்ச மாதிரி தான் போ Punk avoids the attack. அவன் அவனை போட போறான் அடிச்சே விட்டான்டா It's supposed to bend that way. Seth Rollins is your winner. The architect drew up reins and அதே ஸ்கிப் பண்ணோடனே மனசு இதாகிடுச்சு. perfectly. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த லைவ்ல வந்து பொறிக்கிறோம். ரெசல்மேனியாவே ஒரு பெரிய லைவா போடுவோம் Agree with his tactics. ரெசல்மேனியா லைவ் Rollins is your winner. ட்ரிபிள் த்ரெட் ரெசல்மேனியா லைவ்னே போடுவோம் All tactics. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்ப்போம் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை வந்து தோத்து போயிட்டேன் தோத்தாம குளிப்பேன் யார் நானாப்பா? இதாட்டா The visionary. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த லைவ்ல மீட் அது எங்கடா வச்சிருக்கு என்விடியா? என்விடியானா சரி அடுத்த லைவ்ல கொஞ்சம் பாய்.